Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Сьогодні читаємо Шримад Бхагаватам песни, третья глава 22 глава называется, как сказать, how would you say? Брак, would you say? Брак? Кадама Муни и Девахути? Да, это достаточно. И стих 4. И стих есть. Нет стиха, окей. Ато хяньоньям атманам брамакшатрам чаракшата ракшати смавьяйо дева саясад асад атмака. Перевод, пожалуйста. Пословный? Окей, пословный. Почему нет? Ата. Поэтому. И. Безусловно. Аньоньям. Друг друга. Атмана. Сущность. Брахма. Браманы. Кшатрам. Кшатри. Ча. И. Ракшатаха. Защищают. Ракшатисма. Защищает. Авьяям. Неизменный. Дева. Господь. Сахам. Он. Я. Который. Сатасатмакахам. Форма, объединяющая в себе причину и следствие. Перевод текста. Так браманы и кшатрии защищают друг друга и самих себя, а Господь, который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечно неизменным, защищает их, побуждая заботиться друг о друге. Комментарий Шрила Прабхупады. Общество Варнашрама основано на сотрудничестве между представителями разных сословий, и цель этой социальной структуры – помочь людям подняться на высшую ступень духовного самосознания. Кшатрии должны защищать браманов, а браманы учить кшатриев. Если браманы и кшатрии сотрудничают друг с другом, подчиненные им сословия, вайщи, торговцы и предприниматели и шудры, неквалифицированные рабочие, тоже процветают и благоденствуют. Таким образом, нормальное функционирование сложного механизма ведического общества зависит прежде всего от браманов и кшатриев. Истинным защитником всех живых существ является Верховный Господь, однако это не значит, что Он лично защищает каждого. Для защиты кшатриев Господь создает браманов, а для защиты браманов творит кшатриев. При этом сам он остается непричастным к любой деятельности, и потому его называют нирвикарой, бездействующим. У Господа нет никаких обязанностей. Он столь велик, что ничего не делает сам, все делают его энергии. Браманы и кшатрии, ровно как и все, что нас окружает, суть различные энергии Господа, взаимодействующие друг с другом. Хотя все индивидуальные души не похожи друг на друга, высшая душа или сверхдуша является единой верховной личностью Бога. Обладая различными качествами и занимаясь различными видами деятельности, например, исполняя обязанности брамана, кшатри или вайши, индивидуальные души, безусловно, отличаются друг от друга. Но когда различные души мирно сотрудничают друг с другом, единая верховная личность Бога, которая в образе сверхдуши Параматмы находится в сердце каждого живого существа, довольна этим и берет их всех под свое покровительство. Как уже говорилось, браманы вышли на свет из уст Господа, а кшатрии были сотворены из его рук и груди. И когда между кастами или социальными укладами общества, несмотря на то, что они занимаются различной деятельностью, устанавливаются отношения тесного сотрудничества, это удовлетворяет Господа. В этом смысл деления общества на 4 варны и ашрама.
Когда представители разных ашрамов и варн сотрудничают друг с другом ради того, чтобы удовлетворить Кришну, Господь, вне всяких сомнений, надежно защищает все общество. В Бхагавад-гите сказано, что тела всех живых существ принадлежат Господу. Индивидуальная душа владеет своим индивидуальным телом, однако Господь ясно говорит: «Дорогой Бхарата, знай же, что я тоже кшетрагья». Слово кшетрагья означает «тот, кто знает тело, то есть владеет им». Индивидуальная душа владеет индивидуальным телом, а сверхдуша, личность Бога, сверхдуше, личности Бога, Кришне, принадлежат все тела, где бы они ни находились. Ему принадлежат не только тела людей, но и тела птиц, животных и всех остальных живых существ не только на этой, но и на других планетах. Он верховный владыка всего сущего, поэтому, защищая различные индивидуальные души, сам он сохраняет свою целостность и остается неизменным. Когда Солнце находится в зените, оно стоит над головой каждого из нас, но это вовсе не означает, что Солнце разделилось на множество частей. Мы считаем, что Солнце светит только у нас над головой, но какой-нибудь другой человек, находящийся на расстоянии 5000 километров от нас, думает то же самое. Точно так же Господь, сверхдуша и верховная личность Бога один, но Он наблюдает за каждой индивидуальной душой. Это не значит, что индивидуальная душа и сверхдуша не отличны друг от друга. Они тождественны друг другу в качественном отношении, поскольку и та, и другая имеют духовную природу. Но при этом индивидуальная душа и сверхдуша всегда остаются отличными друг от друга. Ato hyanyonyam brahmakshatram charakshata rakshati smavyayo deva sayasad asad atmaka. Так браманы и кшатри защищают друг друга и самих себя. А Господь, который является одновременно причиной и следствием, но при этом остается вечно неизменным, защищает их, побуждая заботиться друг о друге. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastutya Deshitarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Vanchakapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Padidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes, so here there's a couple of different subjects which Prabhupada discusses in the purport. Так, в этом комментарии Шрила Прабхупада обсуждает пару разных вопросов. Of course, the first thing is what is focused on in the verse itself. Конечно, в первую очередь он говорит о том, на чем сосредотачивает нас сам стих. How the Brahmins and Kshatriyas, you could say, sort of complement each other. О том, как браманы и кшатрии, если можно так сказать, Complement. They fit into each other's sort of program. Как они действуют взаимозависимо. Different from complement, like you are nice. Yeah. Дополняют друг друга. Okay. Yes. So they complement each other and themselves. Они дополняют друг друга и таким образом дополняют сами себя. And the Lord protects both of them. И Господь защищает их, и браманов, и кшатриев. It's an interesting sort of point of interrelationship. Это интересный момент взаимодействия. And of course, in the purport, Srila Prabhupada expands the idea by discussing the whole Varnashram system. И, конечно же, в своем комментарии Шрила Прабхупада расширяет наше видение этой идеи, описывая всю систему варнашрамы. The Varnashram system, of course, in theory or in principle, it's quite simple. Система варнашрамы теоретически, в принципе, довольно проста. That people have different natures. У людей есть разная природа. That these different natures are sort of
built into the human species by the Lord. И эта различная природа как бы встроена в живых существ, человеческих живых существ самим Господом. And therefore, you find that typically people have certain of these particular natures. Поэтому мы видим, что, как правило, у людей есть эта определенная природа. Shri, Shri, Goni, Tai, Ki, Jai. Right, so the system of Varnashram, of course, is created by the Lord Himself. Система Варнашрама, конечно же, создана самим Господом. Chaturvanyam Maya Srishtam, Krishna says in Bhagavad Gita, that, of course, he's specifically mentioning the Varnas, but it's the whole system. Maya Srishtam, created by me. Кришна говорит, что, по крайней мере, то есть он говорит о том, что система Варнашрамы, и в данном стихе Бхагавад-гиты он говорит о варнах, непосредственно создана им самим. Right, that's 4th chapter Bhagavad Gita. Он говорит об этом в 4 главе Бхагавад-гиты. So it is just part of the nature of humanity. Это часть природы человечества. And therefore, when the nature of humanity is manifesting nicely, И когда эта природа человеческого общества надлежащим образом проявлена, it's very easy to see who is who and who is what. очень просто увидеть, кто есть кто и кто должен чем заниматься. A Brahman is a certain type of person. Браманы — это определенный тип личности. A Kshatriya is quite a different type of person. Кшатрии довольно сильно отличаются от них. And usually it wouldn't be difficult to understand who is Brahman, who is Kshatriya. И, как правило, совсем несложно в этих случаях понять, кто является кшатрием, а кто браманом. Occasionally, but it's really very rare. Иногда, очень редко в действительности. And then, of course, the Vaishyas are the Vaishyas. They have their own very kind of specific nature. И, конечно, вайши есть, у них есть своя природа. Yeah, and then the Sudras are the Sudras. Шудры — это шудры. And it's easy to see what are the Sudras. И очень просто увидеть, кто является шудрой. They like to engage in physical labor. Им нравится заниматься физическим трудом. Give them a chance to do business. They won't be able to because it's not their nature. Предоставьте им шанс заняться бизнесом, они не смогут это сделать, поскольку это не их природа. Therefore, it is said, well, when someone who doesn't have Vaishya nature tries to be a Vaishya, usually they are quite unsuccessful. If a person who is trying to be a Vaishya but doesn't have it, Если человек пытается действовать как вайши, но у него нет вайшевской природы, как правило, он не достигает успеха. he loses his money. Он просто теряет деньги. Therefore, it's said, there's a little Pagavorka, a fool and his money are easily parted. Есть такая поговорка, которая гласит, что глупца очень легко разделить с его деньгами. Okay, you could put it that way. Yes. So, I had a very interesting experience in regard to, it's related to Sudra nature. У меня был очень интересный опыт, продемонстрировавший, что такое природа шудры. Yeah. We were on Padayatra in England. Мы проводили падаятру в Англии. We walked for 3 months. Мы шли в течение 3 месяцев. From, what was it, Liverpool to London. Из Ливерпуля в Лондон. And then we walked through Europe. А потом отправились по Европе. So generally we had, or sometimes we had a bullock or sometimes two, to pull the deity chariot.
И, как правило, у нас был бул или два, которые тащили телегу с алтарем. So I remember particularly there were two particular bullocks we had somewhere. Я помню, у нас было два конкретных буйвола, And they liked pulling the deity chariot. и им очень нравилось тащить эту колесницу божеств. Yes. So we would stay overnight in a farmer's field. Мы однажды остановились на ночь в поле одного фермера, And the bullocks we'd let them just roam around the field. и отпустили этих быков побродить по полю. When the time was approaching to start walking that day, И когда в этот день наступило время отправляться дальше, they'd come over to the chariot они подошли к колеснице and they'd stand right by the chariot. и стояли прямо рядом с ней. You could see they wanted to go. Можно было видеть, что они хотят идти дальше. Yeah, they wanted to pull the chariot Они хотели оттянуть эту колесницу, because that's like it's their nature. потому что это их природа. It was natural to them and therefore they enjoyed it. Это было естественно для них, и они наслаждались этим. We had one cow once. Также у нас один раз была корова, Anna Drugaya природа. She didn't want to pull the chariot. она не хотела тащить колесницу. And one day we were in Antwerp. И однажды мы были в Антверпене, And she right in the middle of the city. и прямо посередине города And she decided she'd had enough for the day. она решила, что ей хватит на сегодня. It's like 5 o'clock in the afternoon. Это было где-то в 5 вечера. She lay down Она просто легла in the center of the main street. прямо посередине главной улицы She wouldn't move. и не двигалась с места. So we had to get a few 25-liter buckets of cold water. Поэтому нам понадобилось несколько 25-литровых емкостей холодной воды. And threw them over her. Мы вылили эту воду на нее, Then she became willing to move. и тогда она захотела подвигаться. Okay, anyway. But we're talking here about like built-in nature, part of the physical and psychological system. То есть мы говорим о своего рода природе, которая встроена в психологическую и физическую систему живого существа. So real sudras, good sudras, they like to work. Настоящие хорошие шудры очень любят работать. And they'll just work all day. Они работают весь день. Yeah. And real Vaishyas, they love to do business. А настоящие вайши любят заниматься бизнесом. You give them anything, Да- and immediately they'll think, how can I sell it? Дайте им что угодно, и они сразу же начнут думать о том, как это продать. Give them a garland. Дайте ему гирлянду. How can I sell it? Как бы ее продать? I'll sell it to one of the devotees. Продам-ка ее одному из преданных. Yeah, this is Vaishya nature. Такова природа вайши. And Kshatriya means big, strong, generally big, strong person. А кшатри это, как правило, большие, сильные люди. And he likes to fight. И им нравится сражаться. Yeah. And he likes to protect. Им также нравится защищать. And then Brahman is intellectual. А Брахман же это интеллектуал. And real Brahman is very spiritual. И настоящий Брахман очень духовен. So these are very distinct natures. То есть эти природы очень сильно отличаются друг от друга. You know, in Kali Yuga, of course, there's a serious problem with all of this. В Кали-югу, конечно же, есть серьезная проблема со всем этим. There's one verse Prabhupada quotes from the Vedic literatures. Шрила Прабхупада процитировал однажды один стих из ведической литературы. As I recall, he doesn't give a reference which literature. Насколько я помню, он не дал сноску, откуда этот стих взят. Anyway, Kalo Sudra Sambhava. In Kali Yuga, everyone is born a Sudra. В Кали-югу все рождаются шудрами. But
But not all Sudras are equal. Но не все шудры равны друг другу. Good Sudras like to work hard. Хорошим шудрам нравится тяжело трудиться, Not so good Sudra is very lazy. а плохой шудра очень ленив. In this Kali Yuga, we tend to have more of the second variant. И в Кали-югу у нас больше шудр второго типа. How can I do as little work as possible Как бы сделать как можно меньше and get as much money as possible и получить так много денег, как только можно. and cheat or somehow or other, so like a dishonest nature? Обманывая людей или так или иначе используя какие-то нечестные способы. So yes, in this Kali Yuga, everyone's born a Sudra, but then some other nature may show through. Итак, в Кали-юге все рождаются шудрами, но также в людях может проявляться и другая природа. And therefore we see that to some degree there's an intellectual group. Поэтому мы видим, что сейчас существует до некоторой степени интеллектуальная группа людей, There's sort of a Kshatriya group to some degree. до какой-то степени, то есть группы людей до какой-то степени проявляющих природу кшатрия, There's a Vaishya group, есть группы вайш, and there's a Sudra group, but they're not a very good Sudra group. и также группа шудр, но, как правило, это не очень хорошие шудры. And in so many cases the natures are mixed. И очень во многих случаях эти природы смешаны друг с другом. Smeshanaya priroda, Smeshanaya priroda. And we see it amongst the devotees quite often. И также довольно часто мы видим это среди преданных. Many devotees, they like to do some deity worship. Многим преданным нравится поклоняться божествам. So many devotees approach us and ask if they can worship deities at home. Так много преданных обращаются к нам и спрашивают, могут ли они поклоняться божествам дома. So they like to do it. It's a Brahminical type of activity. Им нравится это делать, это брахманический тип деятельности. But then during the day they're doing something else. Но в течение дня они также занимаются чем-то другим. Some are trying to do some business. Кто-то пытается заниматься бизнесом, Others are just working in some sort of job. другие работают где-то. So and often it's a more Sudra type of job. И часто это работа такого шудрянского типа. Yeah. You know, you might be surprised what sort of occupations are included in the Sudra group. Вы удивитесь, если узнаете, какие виды деятельности включаются в раздел деятельности шудр. A doctor is a Sudra. Доктор, например, это шудра. Yeah. Murari Gupta, Lord Chaitanya's associate, was a doctor. Мурари Гупта, спутник Господа Чайтаньи, был доктором. But his family means like classically Sudra. То есть классическим шудрой. But his family had been a Brahmin family. Но его семья была брахманической. So he was regarded as sort of a bit of a mixture of Brahmin and Sudra. И поэтому его считали своего рода сочетанием брамана и шудры. Computer Sudra. Yes. Super Sudra. Yes. Computer is a Sudra type of activity. Вся деятельность, связанная с компьютерами, это деятельность шудр. So it's Kali Yuga and it's problematic in so many ways. Сейчас идет Кали-юга, и она проблематична очень во многих отношениях. But one of the ways is that it's often, not always, but often difficult to really define things in terms of people, just clearly in terms of Varna ashram. И в частности, одна из проблем заключается в том, что очень часто
очень сложно определить, к какой варне относится человек. And therefore, this is one of the great challenges facing ISKCON. И поэтому это одна из самых сложных задач, с которой сталкивается ISKCON. There's a number of challenges facing ISKCON. Есть определенное количество вызовов, с которыми сталкивается ISKCON. But one of them is how to really properly utilize Varnashram. И один из них — это то, как правильно использовать систему Варнашрама. And if anyone feels they've got it figured out and they know how to do it, we would say they're somewhat in illusion. И если кто-то считает, что он точно знает, как начать применять систему Варнашрама, мы, как правило, говорим, что этот человек находится в иллюзии. Yes, at least to some degree. По крайней мере, до какой-то степени. Anyway, as described here in a classic sense, there's this relationship between Brahmins and Kshatriyas. И так как здесь описывается, по крайней мере, в классической Варнашраме есть определенные взаимоотношения между браманами и кшатриями. They protect each other and the Lord protects them. Они защищают друг друга, и Господь защищает их. The Lord protects them through each other. То есть Господь защищает их, используя друг друга. And the verse itself is referring us back to the previous verse or the previous few verses. И данный стих как бы отсылает нас к предыдущим стихам. Но я заметил, я подумал, что на русском это недостаточно ясно, может быть. The verse says, that is why the Brahmins and Kshatriyas protect each other. То есть здесь говорится, стих начинается со слова «так». Так. Браманы и кшатрии защищают друг друга. То есть так, как описано в предыдущих стихах. So it does refer to the previous, you could Yes, say. yes. Okay. Yeah, because they are empowered by the Lord with certain particular potency. Это происходит, поскольку Господь наделяет их определенными энергиями. The Brahmins, in the previous verse, the Brahmins are the heart of the Supreme Personality of Godhead. В предыдущем стихе говорится, поэтому браманов называют сердцем Всевышнего, And the Kshatriyas are the arms. а кшатриев его руками. In that sense, they can be seen as sort of types of manifestations of the Lord. В этом смысле их можно рассматривать как своего рода проявление Господа. The Brahmins are empowered by the Jnana Shakti of the Lord. Браманы наделены гьяна шакти Господа. And therefore they can protect the Kshatriyas through their knowledge, И поэтому могут защищать кшатриев своим знанием, which is coming from the Lord. которое исходит от Господа. And the Kshatriyas are empowered by the Kriya Shakti of the Lord. Кшатрии же наделены крия шакти Господа. Kriya means activity. Крия значит деятельность. So they are able, through their physical activities, to give physical protection to the Brahmins. Поэтому, благодаря своей физической деятельности, они могут давать браманам физическую защиту. So they protect each other, Так они защищают друг друга, but through the potencies they're given by the Lord, но делают это благодаря энергиям, которыми наделил их Господь. and therefore you can say it's the Lord protecting them. И поэтому можно сказать, что в действительности Господь защищает их. Anyway, you know, in Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya discusses Varnashram a little. Вы знаете, что в Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья немного обсуждает Варнашраму. Really not very much, but something. Совсем немного, но что-то все-таки говорит о ней. And the main point, at least one of the main points he makes, is that Varnashram in its application has to be Krishna conscious. И, по крайней мере, он говорит о том, что применение Варнашрамы должно осуществляться в сознании Кришны. That's Daivi Varnashram as opposed to Asuri Varnashram.
Такова Дайви Варнашрама в противовес Асури Варнашраме. Daivi, of course, meaning divine, Дайви значит божественное, and Asuri meaning demoniac. а Асури значит демоническое. So, Lord Chaitanya, he recommends Varnashram, but in completely founded, based on, and manifesting the spirit of Krishna consciousness. Итак, Господь Чайтанья рекомендует Варнашраму, но такую Варнашраму, которая полностью основывается, фундаментом которой является сознание Кришны. Whereas the other Varnashram, which is not Krishna conscious, В то время как другая Варнашрама, основой которой не является сознание Кришны, Lord Chaitanya says, even if you perform it very nicely, sort of in the technical sense, как говорит Господь Чайтанья, если она исполняется даже очень хорошо, как бы в техническом отношении, you will go to hell. она все же является дорогой в ад. Das Vidanya. Yeah. So in this regard, there's one little story we'll tell you. В связи с этим можно рассказать одну небольшую историю. Many of you may have heard of it. Многие из вас, возможно, ее слышали. It has its root in Gopal Champu. Она исходит из Гопала Чампу. So anyway, yeah, the root is there. That Krishna, on the Gopastami day one time, Однажды на день Гопаштами Krishna decided he was going to herd the cows. решил, что он будет пасти коров. I mean, up to that point in time, he had just been at home. До этого времени он просто был дома в основном. On boil, what do they say? What's the term? Sunak mama. Well, What is it? маменькиным сынком. On boil, mamankin sunok or Сынком. sinkom. Okay. Kakani government. But anyway, he decided, had enough of that. Но так или иначе он решил, все, этого хватит. I'm going to get into this. This is our family activity. Я должен заняться деятельностью своей семьи. He was small boy still, Он все еще был маленьким мальчиком. but he told his parents, going to take the cows out today. Но он сказал родителям, сегодня пойду пасти коров. Haribol. But Mother Yashoda complained. Однако мама Ишода стала жаловаться. You're a little boy. Начала говорить, ты же маленький мальчик, The cows are big. а коровы такие большие. How are you going to manage so many cows? Как ты сможешь управляться с таким большим количеством коров? So there was big negotiation. И начались очень серьезные переговоры. And it was decided Krishna would take out the calves. И в конце концов было принято решение, что Кришна будет пасти телят. So there was a festival. И по поводу этого устроили целый фестиваль. Krishna is taking up the family activity. Фестиваль по поводу того, что Кришна начал заниматься семейным делом. And different, well, all of the different village people, they gave him gifts. И все жители делали ему различные подарки. Different things to help herd the calves. Подарки, которые помогли бы ему пасти телят. A rope for tying them. Ему дарили веревки для того, чтобы связывать телят. A stick for tapping them on the backside to keep them going in certain directions. Палочку, с помощью которой он мог бы их так бить по бокам, хлопать по бокам, чтобы направлять в определенном направлении. A buffalo horn for just, attracting their attention. Буйволиный рожок для того, чтобы привлекать их внимание. And someone gave him a flute. И кто-то дал ему флейту. It was his first flute. Это была его первая флейта. Yes. So Krishna was given all these and various other things. Кришна дал им все это и разные другие вещи. And Mother Yashoda gave him a pair of shoes. А мама Ишода
дала ему пару туфель and a zontic. и зонтик. Very nice, colorful, traditional shoes and zontic. Это были очень красивые, традиционные, разноцветные туфли и зонтик. If you've been in India, you would have seen multicolored shoes which have a pointy toe which turns up. Если вы были в Индии, вы наверняка видели такие разноцветные туфли с острым носком, задранным вверх. And sometimes has a little bell on the toe. И иногда на этом завернутом вверх носке вешают маленький колокольчик. And in those days they would put different colored jewels on the shoe. В те дни эту обувь украшали разноцветными драгоценными камнями. Now they may put little plastic mirrors and little things. А сейчас украшают такими маленькими пластиковыми зеркальцами и пластиковой бижутерией. And the zontic was the same style. И зонтик был такого же стиля. And Mother Yashoda said, "Here, look, take them. И мама что-то сказала: вот, возьми это. You're going to be climbing over the hills, Ты же будешь ходить по холмам, through the forests. пробираться через лес. There are rocks, there are thorns. Там есть камни и колючки. You need the shoes to protect your feet. И тебе нужны туфли, чтобы твои стопы были защищены. And it's hot out there. There's sun every day. К тому же на улице каждый день очень солнечно и жарко. And sometimes it rains. А иногда идет дождь. So you need a zontic. Поэтому тебе нужен зонтик. And she gave him a servant to carry the zontic. И она также предоставила ему слугу, который бы нес над Кришной этот зонтик. Here, take these. Она сказала: вот, возьми все это. No, Krishna сказал, нет. Нет. И мама Яшода спросила, почему, и Krishna объяснил, Krishna explained that you want me to use these shoes. Ты хочешь, чтобы я одел эти туфли? You must give 4 shoes for every calf. Но тогда ты должна каждому теленку тоже предоставить по 4 туфельки. There were 900,000. А телят у него было 900 тысяч. Means 3,600,000 shoes. Получается, как там? 3 3 миллиона 600. 600 тысяч туфель. Right. Otherwise, I will not take them. Иначе я не возьму эти туфли. And one zontic with someone to carry it for every calf. И также ты должна представить каждому теленку по слуге с зонтиком. And Mother Yashoda said, Krishna, listen. Just listen, boy. They're animals. Мама Ишода сказала Кришне: ну послушай, мой дорогой мальчик, они же всего лишь животные. They're different from you. You are a human being. Ты же человек, вы отличаетесь друг от друга. They don't need things like that. Им не нужно все это. So just don't worry about it. Just take the shoes Поэтому не волнуйся об этом, просто возьми эти туфли и все остальное. and the zontic. И зонтик. Yeah. But Krishna ответил, нет. I will not take anything better than the cows. Я не приму ничего, что будет лучше, чем то, что есть у коров. Because the cows are the basis of our lives. Потому что коровы — это основа нашей жизни. They are our religion. Они наша религия. They are our lives. Они наша жизнь. How can I take something better than the cow? Как я могу принять что-то, что лучше, чем то, что есть у них? So, either you give them the shoes and zontic with servant, otherwise, I'm not accepting them. Поэтому либо ты дашь каждому теленку туфли и по слуге с зонтиком, либо я не приму их. So Krishna said, they are our dharma. Кришна сказал: они наша дхарма. Then Krishna spoke very famous little sutra. И потом Кришна произнес очень известную небольшую сутру. Вы знаете? Dharmo rakshati rakshitaha. Dharma rakshati means
he or she who protects dharma. Дарма Ракшати значит он или она, кто защищает дхарму. Raksha me, I protect dharma. I protect. Ракшами я защищаю. Rakshasi, you protect. Ракшаси ты защищаешь. Rakshati, he or she or it protects. Ракшати ты, нет, он, она или оно защищают. Right. So dharmo rakshati, he or she who protects dharma rakshitaha becomes protected by the same dharma. Так, Дарма Ракшати, он или она, кто защищает дхарму, Ракшатага, защищены этой дхармой. Right. In other words, if we maintain Krishna, if we protect the principles of Krishna consciousness, Другими словами, если мы защищаем принципы сознания Кришны, they will protect us. то эти принципы будут защищать нас. In other words, we don't need anything other than Krishna consciousness. Другими словами, нам не нужно ничего, кроме сознания Кришны. It is a self-sustaining process. Это замкнутый на себе процесс, который поддерживает сам себя. You don't need to add something external, otherwise it won't work. К нему не нужно ничего добавлять, думая, что иначе он не будет работать как нужно. Yes, so that's what we need to do. Это то, что мы должны делать. We should maintain our Krishna consciousness. And anyway, in due course it may become clearer how to utilize Varnashram more than what we're doing it now. Мы должны поддерживать сознание Кришны, и со временем будет понятно, каким образом мы можем использовать сознание Кришны Варнашраму больше, чем мы можем это делать сейчас. Because there's already Varnashram, but it's not complete. Потому что у нас уже есть Варнашрама, правда, она не закончена. The ashrams generally are fairly clear. С ашрамами, в принципе, в основном все понятно. Varna, it's a little more difficult. А вот с варнами все немного сложнее. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Джай! So now we'll ask Bhaktipad Prabhu to address us.